Welcome to Learn Hausa with C. Learn work, vocabularies, and dialogue in Hausa language. Let's begin. Ma'aikaci, worker or employee. Ma'aikaci, worker or employee. Oga or shugaba, boss or supervisor. Oga or shugaba, boss or supervisor. Taro, meeting. Taro, meeting. Email, email. Email, email. Lokaci, time. Lokaci, time. Albashi, salary. Albashi, salary. Aiki na gaggawa. Aiki na gaggawa, urgent work. Kammala, to complete. Kammala, to complete. Tura, to send. Tura, to send. Bayani, explanation. Bayani, explanation. Office, office. Office, office. Aiki tare, teamwork. Aiki tare, teamwork. Let's practice word conversation or dialogue in Hausa language. Let us begin. Aisha, ina kwana, Malam Musa. Ina kwana, Malam Musa. Good morning, Mr. Musa. Musa, lafiya ƙalau. Aisha, ya aiki yau? Lafiya ƙalau, Aisha, ya aiki yau? I'm fine, Aisha. How is work today? Aisha, aiki yana tafiya sosai, amma muna da taro ta ƙarfe 10. Aiki yana tafiya sosai, amma muna da taro ta ƙarfe 10. Work is going well, but we have a meeting at 10. Musa, na sani, kin shirya rahoton da ake buƙata? Na sani, kin shirya rahoton da ake buƙata? I know. Have you prepared the requested report? Aisha, na gama. Zan tura maka ta email. Na gama. Zan tura maka ta email. Yes, I'm done. I will send it to you by email. Musa, madalla, ki tabbatar da an haɗa bayanan kwastomomi. Madalla, ki tabbatar da an haɗa bayanan kwastomomi. Great, make sure the customer details are included. Aisha, an riga an haɗa su, kana buƙatan wani abu daban? An riga an haɗa su, kana buƙatan wani abu daban? They are already included. Do you need anything else? Musa, a'a, wannan ya isa. A'a, wannan ya isa. No, this is enough. Musa, muna fatan kammala aikin kafin rana ya fito. Muna fatan kammala aikin kafin rana ya fito. We hope to finish the work before the day ends. Aisha, insha Allah, za mu yi ƙoƙarinmu. Insha Allah, za mu yi ƙoƙarinmu. God's willing, we will try our best. Musa, na gode sosai. Na gode sosai. Thank you very much. Goodbye, sai anjima. Goodbye, sai anjima. Thank you so much for watching, and if you want to learn how to speak Hausa language fluently,
remember that this is the best channel for you. Bye guys, see you in my next video.